악한 자들 위에도 비가 내리고 선한 자들 위에도 비가 내리고 하나님이 그렇게 주신다는 얘기예요. 그런 하나님이시기 때문에 너희의 적들도 사랑해줘라. 그들을 위해서 기도해라. 안녕하십니까, 정철입니다. 정철의 산상수훈 영어로 통독 암송 31번째 시간입니다. 말씀은 Matthew 5:45 마태복음 5장 45절 말씀입니다. 자, 다 함께 구호 외칠까요? 준비 시작. 성령 충만 영어 능통 와. 자, 지난 시간의 말씀을 보면은 Love for enemies, 적들에 대한 사랑. You have heard, 너희들은 들었느니라, that it was said, 이런 말이 전해지는 것을 Love your neighbor, 너의 이웃을 사랑하고 and hate your enemy, 너의 적을 미워하여라. But I tell you, 하지만 나는 너희들에게 말하노니 Love your enemies, 너의 원수들을 사랑하고 and pray for those, 그들을 위해서 기도하라. 그들이 누구냐? Who persecute you. 너희들을 박해하는 자들을 위해서 기도하라. 놀랍죠? 이어지는 말씀이 오늘의 말씀입니다. That you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. 놀라운 말씀이에요. 자, 볼까요? That you may be children of your Father. Pray for those who persecute you 그랬잖아요. Love your enemies, 너의 원수를 사랑하고 pray for those, 그들을 위하여 기도하라. Who persecute you, 너희들을 박해하는 자들을 위해서 기도하라. 그런데 그러면 왜요? 원수인데 왜 기도해요? 라고 물어볼 것 같으니까 이어지는 말씀이 바로 이거예요. That you may be children of your Father in heaven. That may, 이거 여러 번 나온 거죠. That may. That may는 뭐라고 그랬어요? 뭐뭐 하도록, 뭐뭐 하게끔 하려고, 하도록 그러니까 you may be children, 너희들이 자녀가 되도록. 그렇게 하면 너희들이 자녀가 된다 이거야. Children of your Father, 너희들의 아버지, 어디에 계신 아버지? In heaven, 하늘에 계신, 천국에 계신 너희 아버지의 자녀가 너희들이 될 수 있도록 원수를 사랑하고 너희를 박해하는 자들을 위하여 기도하라. 그러니까 원수를 사랑하고 너희를 박해하는 자들을 위해서 기도하면 우리가 어떻게 된다? You may be children of your Father in heaven. 천국에 계신 너의 아버지의 자녀가 되느니라. 상이 대단하죠. 응? 원수를 위해서 기도하고 사랑하고 그랬는데 그 공로로 나는 하늘 아버지의 자녀가 되는 거예요. 그 하늘 아버지가 어떤 분이신가 설명이 나옵니다. He causes, 그는 하십니다. 그런 일이 되도록 하십니다. his sun to rise His sun to rise, 그의 태양이 떠오르게 하십니다. 떠오르는데 on the evil and the good. on the evil, 악한 자들 위에, on 그 위에 떠오르는데 the evil, 자, 이게 더 플러스 형용사가 나오면 지금 계속 나오는 건데 다시 설명해요. 더 플러스 형용사가 나오면 둘 중에 하나는 뭐예요? 추상명사던가 또 하나는 복수명사던가. 그 고린도전서 5장 17절에 그게 있잖아요. If anyone is in Christ, 누구든지 그리스도 안에 있으면 he is a new creation. 그는 새로운 피조물이라. 새로운 피조물이 어떤 상태냐? The old has gone. 옛 것은 다 가버렸고 and the new has come. 새 것이 와 있다. 그때 the old는 더 다음에 old가 붙었는데 뭐예요? 나이 많은 사람들이라는 복수명사가 아니라 the old, 옛 것이라는 추상명사가 되는 거예요. 그럴 때는 이제 추상명사가 되고 여기 on the evil and the good, 이건 뭐예요? 악한 자들과 선한 자들 위에
causes his sun to rise. 태양이 떠오르게 하시느니라. 그 하나님은 이 지구상에 악한 자들이 있고, 이 날뛰는 거야, 악한 자들. 그리고 이제 아주 착한 사람들이 있어요. 기도하고 이러는 착한 사람들. 악한 자들이 있고 착한 자들이 있는데 똑같이 태양을 떠오르게 하신다. 햇빛이 똑같이 비쳐요. 뭐 악한 자들한테는 안 비치고 착한 자들한테는 비치고 그러는 게 아니라 He causes his sun to rise. 그의 자기의 태양을 떠오르게 하십니다. 누구 위에? On the evil, 악한 자들 위에, and the good, 그리고 선한 자들 위에 똑같이 태양이 떠오르게 하십니다. 아버지는 그런 분이십니다. 그래서 이 악한 자들을 위해서도 기도를 하라 그거예요. 대단하죠. 그리고 또 and sends rain and sends rain, 비를 보내십니다. 하나님은 어떤 분이냐? sends rain, 비를 보내십니다. on the righteous and the unrighteous. on the righteous, 이것도 똑같이 더 다음에 뭐예요? 형용사죠. 그죠? 의로운 자들, 그래서 복수예요. 복수 보통명사. on the righteous, 의로운 자들 위와 and the unrighteous, 의롭지 않은 자들, 불의한 자들 위에 똑같이 비를 내리십니다. 그래서 똑같이 태양을 보내시고 똑같이 악한 자들이나 이 길 가다 보면 그렇잖아요. 악한 자들 위에도 비가 내리고 선한 자들 위에도 비가 내리고 하나님이 그렇게 고루 이렇게 주신다는 얘기예요. 그런 하나님이시기 때문에 너희의 적들도 사랑해줘라. 그들을 위해서 기도해라. 이들이 나쁜 쪽으로 움직이고 있는데 그들이 하나님을 알고 선해지도록 하여 주시옵소서. 이렇게 기도하라는 얘기야. 이 정도의 말이 입에서 술술 나올 정도로 연습하는 게 얼마나 중요한 거예요. 그죠? 자, 한번 다시 가볼까요? That you may be children of your Father in heaven. That you may be, 하게끔 하도록, you may be children, 너희들이 자녀가 될 수 있도록, of your Father in heaven, 하늘에 계신 너의 아버지의 자녀가 너희들이 될 수 있도록 그렇게 네 원수를 사랑하고 너를 핍박하는 사람을 위해서 기도하여라. He causes He causes, his sun to rise 그분은, 그 하나님은 He가 your father죠. 그분은 causes his sun to rise, 그의 태양이 떠오르게 하십니다. on the evil and the good. On the evil and the good, 악한 자들과 선한 자들에게 똑같이 해가 떠오르게 하시고 And sends rain and sends rain, 비를 보내십니다. on the righteous and the unrighteous. On the righteous and the unrighteous, 의로운 자와 불의한 자들에게 똑같이 비를 보내십니다. 여기서 rain은 이 팔레스타인 이 지역은 광야죠. 광야이기 때문에 비가 안 오면은 그냥 굶어 죽어요. 그래서 땡볕이 그냥 광야에 이렇게 쨍쨍 쬐는 그 사막같이 그렇게 광야가 있다가 11월쯤이라고 그래. 11월 말이나 이때쯤 되면은 늦은 비가 와요. 그래서 땅이 촉촉하게 젖으면 그때 보리를 파종하는 거야. 보리를 파종해요. 그 다음에 3, 4월쯤 되면은 늦은 비가 또 와요. 그때 추수를 하는 거야. 그때 비를 맞고서 그 보리가 익어요. 그러면은 고농을 포장하. 그래서 여기 sends rain은 그냥 우리 비 온다고 우산 쓰자 그 비가 아니라 그 농사를 지을 수 있도록 하나님이 은혜의 비를 내리시는 거 얘기예요. 그래서 태양도 비추게 하시고 은혜의 비도 주시고 악한 자건 불의한 자건 의로운 자건 가릴 것 없이 똑같이 비를 내려주신다. 그거죠. 그래서 근본적으로 나의 원수건 아니건 기도를 해줘야 된다. 그런 말씀입니다. 아주 엄청나게 중요한 말씀들입니다. 자, 이어서 들어볼까요? That you may be children of your Father in heaven.
He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. 한 번 더. That you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. 자, 따라해 볼까요? That you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. 한 번 더. That you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. shadowing. That you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. 한 번 더. That you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. 한 번 더. That you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. 자, 좋아요. 엄지척 눌러서 추천해 주시고 아직도 구독 중이 아닌 상태로 듣고 계신 분은 구독을 눌러서 구독 중으로 바꿔주시고 또 공유를 눌러서 아직도 이 좋은 강좌를 모르고 계시는 분들에게 이 강좌 동영상을 보내주시기 바랍니다. 자, 라이팅 끝까지 꼼꼼하게 다 쓰시고 약 10분간 반복 낭송해서 이 중요한 복음이 저절로 입에서 술술 나오도록 연습해 두시기 바랍니다. 자, 그럼 10계명을 함께 낭송하도록 하죠. The Ten Commandments. 1. You shall have no other gods before me. 2. You shall not make for yourself an idol in the form of anything, and you shall not bow down to them or worship them. 3. You shall not misuse the name of the Lord your God. 4. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 5. Honor your father and your mother. 6. You shall not murder. 7. You shall not commit adultery. 8. You shall not steal. 9. You shall not give false testimony against your neighbor. 10. You shall not covet your neighbor's belongings. Matthew 5. Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them. The Beatitudes. He said, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. Salt and light.
You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. The fulfillment of the law. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the law, until everything is accomplished. Therefore, anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Murder. You have heard that it was said to the people long ago, "You shall not murder," and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, "Raka," is answerable to the court. And anyone who says, "You fool," will be in danger of the fire of hell. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there, in front of the altar. First go and be reconciled to them. Then come and offer your gift. Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still together on the way, or your adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. Truly I tell you, you will not get out until you have paid the last penny. Adultery. You have heard that it was said, "You shall not commit adultery." But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Divorce. It has been said, anyone who divorces his wife must give her a certificate of divorce. But I tell you that anyone who divorces his wife, except for sexual immorality, makes her the victim of adultery. And anyone who marries a divorced woman commits adultery. Oaths. Again, you have heard that it was said to the people long ago, "Do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made." But I tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. All you need to say is simply yes or no,
Anything beyond this comes from the evil one. Eye for eye. You have heard that it was said, eye for eye and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. And if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. Love for enemies. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies, and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous.